Hola, 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 hello everyone. I'm just getting set up here. So give me just 1 second. Denme un segundito mientras preparo mi estación de trabajo. Let me see if I am live. Hola, hola, hola. Hola, we're gonna get started in just a second. Hola. This is new for me, this new setup. So give me just 1 second while I figure it out. Este formato es nuevo para mí, entonces denme un segundito mientras miro cómo. Okay. Ahora sí. All right. Hola. So the materials that we're going to be needing today are a paper plate. We're going to be needing 3 brushes, the large brush, the medium brush, and the small brush. Los materiales que vamos a necesitar es un platito o algo donde puedan poner sus pinturas. Los 3 pinceles que siempre utilizamos, que es el pincel grande, el mediano y el pequeño. Un frasco de agua, a container with water, to clean your brushes, as well as a rag y una garra para limpiar sus pinceles. Y una superficie en donde gusten pintar, and also a painting surface. I'm using canvas, but you can use you can use paper, you can use canvas, or whatever you'd like. Yo el día de hoy estoy utilizando un cuadro de lienzo, pero ustedes pueden utilizar la superficie que ustedes gusten. All right. Hola Rosa, I'm excited too. Yo estoy emocionado también. I can see your comments. Sí puedo mirar sus comentarios. Entonces, si tienen preguntas o cualquier cosa, pueden hacerme las preguntas en los comentarios. So if you have any questions, feel free to communicate with me via the comments section, and I will answer that way. Today we're doing an image that we've done before, and the only reason why we're doing that is because I need to do that for me. Because I just want to make sure that I'm that with the new technology, I know what I'm doing. Next week we'll have a new image, and we'll continue to have new images going forward. El día de hoy estamos haciendo una imagen que ya hemos hecho anteriormente, pero la razón por cual estamos haciendo eso es porque es más para mí que para ustedes, porque a veces se me hace un poquito muy difícil con la nueva tecnología, entonces quería ver cómo nos iba el día de hoy. So let's go ahead and get started. Hay que comenzar el día de hoy. So what we're going to do is we're going to start by taking the color purple, the color red, and the color orange. And we're going to be putting that a little bit on our plate. Remember, a little goes a long way. Vamos a empezar con el morado, el rojo y el anaranjado. Y vamos a poner un poquito de esos colores en nuestro platito. Pero recuerden que un poquito de pintura nos dura bastante. Entonces es mejor empezar con poquita y agregar más si necesitamos. So it's important to start with a little bit and then add more if you need. So as you can see, this is what I have here. Es lo que tengo aquí. And we're going to go ahead and start with our medium brush, and we're going to start with the orange. Okay, vamos a empezar con el color anaranjado y el color y el pincel mediano. Okay, just like this. Hola Elsa. Hola Laura. Hello, everyone. And what we're going to do is we are going to, let me get my image here. We are going to find the right side of our canvas. Vamos a encontrar la parte derecha de nuestro cuadro. Y vamos a hacer una línea hacia arriba y que va a ser redonda hacia la parte de arriba. Okay, and it's going to round off towards the top here, just like this. It's going to go all the way down. Just like that. All right, and the reason why we're doing it this way is because Luisa from Azul Artes, so shout out to her, was doing it this way, and folks had mentioned that sometimes it was a little bit hard, the way we used to do it, to see some of the detail. So hopefully this way you'll be able to see the details a little bit better. La razón por cual estamos haciendo esta forma es porque ojalá y así puedan ver los detalles en el cuadro un poquito mejor. All right, so now that we have this beautiful shape here, ahora que tenemos esta figura aquí, lo que vamos a hacer es vamos a hacer 2 líneas y van a ser chiquitas, okay? They're going to be small. They're going to be close together, and they're going to go up and around and connect, okay? Y estas líneas
ir hacia afuera, hacia arriba, va a ser redondo y se va a conectar, ¿ok? Y este va a ser nuestro nopalito. And this is going to end up being one of our cactus. So I'll give you all a second to catch up. Les voy a dar un segundito para que me alcancen. And for those of you who are new to our classes, I just want to remind folks that it's important to just use a little bit of paint. Quiero recordarles que es muy importante nada más utilizar un poquitito de pintura because we work in layers. Trabajamos en capas. So we want the paint to dry really fast. And it won't be able to dry fast if you're applying a thick layer of paint, okay? Muy importante nada más aplicar una capa de pintura ligera porque trabajamos en capas y queremos que se seque rápido, okay? Hola, señora Luz. Saludos. All right. So now that we have this shape here, ahora que tenemos esta figura aquí, and the reason why I filled mine in a little bit is because I had a lot of paint and I wanted to take the excess paint off. Yo aquí la rellené. No necesitan rellenarla si no quieren, pero yo le puse mucha pintura a mi nopal y quería quitarle un poquito de la pintura y por eso la rellené, para quitarle esa pintura. Okay, so utilizing the same orange, what I'm going to do is I'm going to create the shape on the left side. Voy a crear esta figura al lado izquierdo, así. And notice that it's thinner towards the bottom. It becomes thicker towards the top, and then it becomes thin again at the bottom, okay? Noten que está un poquito delgado hacia abajo, se hace más grueso hacia arriba, y después regresa un poquito más delgado, okay? And this is going to be our cactus shape. Y este va a ser la figura de nuestro nopal. It's really important, too, that you all remember to breathe. Recuerden respirar. A veces cuando estamos enfocados se nos olvida respirar. Sometimes when we're so focused, we forget to breathe. And really this is important because it helps us center ourselves and it helps us de-stress. Respirar nos ayuda a que nos centremos y que nos desestresemos. Entonces, muy importante respirar. What we're going to do is we're going to do another one. Vamos a hacer otra. And remember, it's going to start thin. Recuerden que va a empezar delgado, así, y después se va a hacer un poquito más grueso y después otra vez más delgado, okay? So thin to thick to thin, just like that. And we're going to do one more y vamos a hacer una más, okay? And this one's going to be on the left side. Este va a ser al lado izquierdo, okay? It's going to be thin to thick to thin. También va a ser delgado, grueso y delgado. Y vamos a hacer una más. And we're just going to do one final one. And so this one's going to be a baby one. Este va a ser un poquito más pequeño. Va a ser uno bebé. Just like this. Okay? Just like that. And just like that, we have the structure of our cactus. Y así de fácil tenemos nuestra estructura de nuestro nopalito. Okay? So I'm going to give you a second to catch up. Les voy a dar un segundito para que me alcancen. And if you've already caught up, we're going to go ahead and wash this brush. Si ya me alcanzaron, vamos a lavar este pincel y lo vamos a secar muy bien. Porque vamos a cambiar de pincel y ahora vamos a utilizar el pincel más grande, okay? So once you've finished, we're going to go ahead and wash that brush and we're going to switch over to the brush that's the bigger brush. Thank you all for joining me today. Muchas gracias por acompañarme. There's some crazy things happening in the world today, so thank you for taking the time to be present with yourselves. Hay mucho caos ahorita en el mundo, entonces muchas gracias por tomar el tiempo de estar presentes con ustedes mismos el día de hoy. Entonces, muchas gracias. And what we're going to do is we're going to go ahead and take the purple. Vamos a tomar el morado y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a utilizar el morado y vamos a utilizar el pincel de lado a lado, del lado izquierdo al lado derecho. Vamos a hacer una capa de pintura del color morado, ¿ok?
Y vamos a empezar a bajar este color un poquito para abajo. Y recuerden que no queremos que haya una capa de pintura muy gruesa. Remember that we don't want there to be a thick layer of paint. So take your time. But after you have about 2 inches of purple on the top, what we're going to do is we're going to dip our brush without washing it. Ya después que tengan aproximadamente 2 pulgadas de pintura de la parte de arriba hacia abajo, vamos a ponerle un poquito del color rojo a nuestro pincel. Okay, we're going to add a little bit of the red. And what we're going to do is we're going to start to blend that red upward. Okay, vamos a empezar a mezclar un poquito del rojo hacia arriba para que se empiece a mezclar con el color morado. Okay. And then we want to continue to drag this red downward. Okay. Y después de que ya el morado y el rojo se hayan mezclado, queremos seguir con el rojo hacia abajo. We want to avoid our cactus figures, okay? Queremos evitar ponerle pintura arriba de nuestro nopal, okay? So we want to work around the cactus. Queremos trabajar alrededor de nuestro nopal. Y vamos a traer el rojo hacia abajo. We're just going to continue to work with our red and bring that downward. Just like this. Oops. And I always like to share that this is not a race. We all work at different paces, different speeds. So take your time. Also know that if these tutorials are going a little too fast for you, they will be available afterwards on our Instagram as well as on our webpage, elcomalitocollective.com. So if they're going too fast for you, you can always catch them afterwards. And then at that point, you can pause and press play, and then you can go at your own speed. Okay? Recuerden que si estas clases van un poquito muy rápido para ustedes, las vamos a hacer disponibles en nuestra página web después de que se termine la clase. Entonces pueden mirarlas después y ahí le pueden apretar al botón de pause para que vayan al paso que ustedes gusten. Recuerden que esto no es una carrera, entonces esa opción siempre va a estar disponible. So continue to work. We're going to drag this red till about 1/3 from the bottom. Vamos a utilizar este rojo hasta que lleguemos a aproximadamente 1/3 de la parte de abajo. And hola, Luisa. Thank you so much. Yeah, shout out to Luisa. I gave you a shout out at the beginning, but shout out to Luisa. Luisa is amazing. If you all don't follow Luisa, it's AZLOTUSART. Hazlo Duarte, I believe is the handle. So, yeah. Una amiga Luisa, que también es una artista súper fabulosa. Si no la siguen todavía, recomiendo que la sigan. Ella también enseña clases de arte. So, yes, Luisa is amazing. All right. So, we're going to continue to work. Vamos a seguir trabajando. And we're just going to continue to drag this red downward, making sure that we get all of these spaces. Vamos a seguir aplicando el color rojo, asegurándonos que estemos poniéndole a todos estos espacios. Just like this. Just like that.
Oh, gracias, Luisa. That totally makes sense now. Arizona Lotus Art. AZ Lotus Art. Yes. Yes, yes, yes. Si no siguen a la maestra Luisa, es AZ Lotus, Lotus, y después Art, Artec en inglés, ART. All right. So now that we have the red that goes all the way down to this, to about a third of the way up, what we're going to do is we're going to start to blend the orange, okay? Ahora que ya lleguemos a esta parte con el color rojo, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a mezclar un poquito del color anaranjado y vamos a pasar el color anaranjado encima del color rojo y vamos a traer este color hasta abajo, okay? Y recuerden que si son perfeccionistas como yo, van a querer aplicar una capa de pintura gruesa porque no les va a gustar que se vean las marcas del pincel. No recomiendo que le agreguen una capa de pintura gruesa porque vamos a regresar al fondo, okay? If you're a perfectionist like me, you may be tempted to add a thick layer of paint because you're not going to want to see the marks of the brush strokes. I urge you not to do that because we're going to be going back to the background, okay? And then when you're finished, you're going to go ahead and wash your brush. And I'm just going to give you all a second, okay? Les voy a dar nada más un segundito para que me alcancen. But for those of you who are finished, you can go ahead and wash your brush. Para las personas que ya hayan terminado, pueden lavar su pincel. And what we're going to do is we're going to add some dark green and some lime green to our painting palette. Okay, vamos a agregarle un poquito del color verde brillante y un poquito del color verde oscuro a nuestra paleta de pintar. Okay, so now I have the dark green and I have the lime green. Just like that. Thank you so much. Yeah, the colors are beautiful. I always like these colors as well. So, all right. So now utilizing the medium brush, what we're going to do is we're going to go ahead and we are going to go over our shape here with the dark green. And you can use the medium brush or you can use the large brush for this. Pueden utilizar el pincel grande o el pincel mediano para esta parte, pero con el verde oscuro vamos a darle una pasada a nuestro nopalito de la derecha. Okay. Yes, these the paint parties will be saved on our Instagram and on our website. Thank you, Elsa, for jumping in. And sorry for missing that comment. But yes, they will be available on the website and on our feed. Okay? So what we're doing is we're going over the orange. Estamos tapizando el anaranjado con el verde. Flautas sound yummy, though. But yes, the classes will be available afterwards. So make your flautas and enjoy dinner. A ver si invitan. And we'll be here. Alguien está haciendo flautas. Digo que se escucha rico. Entonces que pueden hacer sus flautas y disfruten su cena. Y después pueden regresar a nuestra página para hacer la clase. Okay. So again, you also may be tempted to add a lot of paint here. I urge you not to do that because we want it to dry fast, okay? También a lo mejor aquí les da la tentación de agregar mucha pintura, pero recomiendo que no hagan eso porque queremos que se seque rápido. Okay.
And once you've finished with this side, what we're going to do is we're going to do the same thing to our nopales on the left, okay? Ya que terminen de rellenar el nopal del lado derecho, vamos a también rellenar los nopales de acá del lado izquierdo. And remember, just a thin layer of paint. Recuerden que nada más es una capa de pintura muy ligera. It's okay if you can still see the background. Está bien si aún se puede mirar el fondo. We're going to be working on several different layers, so we'll be able to cover up all of those imperfections, okay? Vamos a trabajar en diferentes capas, entonces no importa que se vea un poquito del fondo, porque con la segunda o la tercera capa se van a tapar esas imperfecciones, okay? So go ahead and take your time. We're just going to fill these in. Y vamos a rellenar todas las pencas del nopal. We're going to fill in all of these cactus petals. Just like this. Just like this. We just have one last one to go. Nada más tenemos una última que vamos a rellenar. Our little baby one, nuestro nopalito bebé, el pequeñito. For those of you who are new to our painting classes, you'll also know that I make a lot of sound effects. They help me focus. También, si son nuevos a estas clases, van a notar que hago muchos sonidos de efecto y es porque me ayudan a que me enfoque. And when you're finished, we're going to go ahead and we are going to wash our brush. Si ya terminaron, vamos a lavar nuestro pincel. And we're going to go back to the purple. Vamos a regresar al morado. And remember, I was sharing with you that we work in layers and that it's important to just apply a thin layer of paint. Recuerden que les comenté que trabajamos en capas y por eso es muy importante nada más aplicar un poquito de pintura. Vamos a tomar el morado y vamos a darle otra pasada al color morado. Y esta vez vamos a traer el morado un poquito más para abajo. Okay? We're going to bring the purple a little bit lower this time. And if you were able to see your background before, you'll be able to notice that it'll start to cover up this time. Okay? Van a empezar a notar que ya se va a empezar a tapar el fondo. And this time you do need to be a little bit more careful around your cactus. Esta vez sí tienen que tener un poquito más de cuidado, especialmente alrededor de su nopal que está seco, perdón, que está mojado, because your cactus has green on it and it's still a little bit red. And then we're going to take the red and we're going to make the red a little bit more pronounced, okay? Vamos a tomar el color rojo y vamos a hacer el color rojo un poquito más pronunciado, okay? And if you need to transition
Oops. If you need to transition from using your medium brush and your large brush, feel free to do that. Si necesitan cambiar y utilizar el pincel más pequeño, pueden hacer eso. Remember to take your time. Recuerden tomar su tiempo. And it's also important that you move your brush from left to right. También es importante que muevan su pincel de izquierda a derecha. And the reason being is because the way that you move your brush is the way that the viewer will see the painting. And this horizon is from left to right. So we want the viewer to see the horizon in this way. Es importante mover el pincel de izquierda a derecha, porque la manera en cual se mueve el pincel es la manera que el observador de la pintura va a mirar la pintura. Y este horizonte es de izquierda a derecha. Entonces es importante que el observador mire la pintura así. Great, and we're almost to the bottom here. Ya merito llegamos a la parte de abajo aquí. And once you've finished this red part, cuando ya hayan terminado esta parte roja, van a lavar su pincel. You're going to wash your brush. And we're just going to add a little bit more of the orange, okay? Y vamos a hacer una última capa del color anaranjado. And by this point, all of those imperfections will start to disappear, okay? Y ahora sí, en este punto, las imperfecciones que estaban mirando anteriormente ya van a empezar a desaparecer. Okay. Just like this. All right. There we go. Beautiful. So now our gradient should be pretty clear from purple to orange, okay? Ahora debería de ser un cambio gradual de color, del color morado al color anaranjado. Just like that. All right. And then you can go ahead and wash your brush. Pueden lavar sus pinceles. And we're going to go ahead and move back to our cactus, which should be mostly dry, okay? Ahora nuestros nopalitos acá ya deberían de estar casi secos. Y es porque estamos utilizando, como les recuerdo, una capa de pintura ligera. Okay, so what we're going to do now is we're going to add a dark blue, a navy blue. Vamos ahora a agregar un poquito del color azul oscuro a nuestra paleta de pintar.
And using the medium brush, utilizando el color, el pincel mediano, what we're going to do is we're just going to apply some of this dark blue to this left edge of our cactus here, okay? Vamos a aplicar este color azul a la parte izquierda de nuestro nopalito de aquí. And we're just going to start to blend that downward, okay? Y vamos a empezar a mezclar este color hacia abajo, así. We're also going to apply this blue. También vamos a aplicar este color azul a la parte izquierda de este nopal y vamos a empezar a mezclar hacia abajo, okay? And we're just going to start to carry this downward, just like that. Remember, just a thin layer of paint. Recuerden que nada más es una capa de pintura muy ligera. And we're also going to add this dark blue. También vamos a agregar este color azul a la parte de izquierda de este nopal de acá. And we're going to start to blend that downward as well, keeping all of this blue on the left side of the cactus. Y estamos dejando que este color azul esté solamente a la parte izquierda de nuestras pencas de nopal de aquí, okay? And we have one last one. Y tenemos un último right here. Y este último también va a estar aquí en la parte izquierda on the left side. And we're just going to blend that downward as well. We're also going to take a little bit of this blue. También vamos a tomar este azul y vamos a aplicarlo al lado derecho de la mano del nopal de aquí. Okay, we're also going to apply this blue on the inside right here of this cactus. Just like that. And on the top of the cactus on the right side, y aquí al lado derecho en la parte de arriba. Just like this. And we're also going to do some streaks that go up with this dark blue. También vamos a hacer unas líneas con este azul oscuro que van hacia arriba. Y vamos a hacer dos, okay? We're going to do two of these. Just like that. And then what we're going to do is we're going to go ahead and wash our brush, okay? Y ahora vamos a lavar nuestros pinceles. Xiomara, are the saguaros the cactus on the right? I'm not sure if that's the type of cactus. Dice Xiomara que le gustan los saguaros. Estoy preguntando que si es este nopal de acá. Okay. So now what we're going to do is we're going to take a little bit of the dark green. Vamos a tomar un poquito más del color verde oscuro. Y vamos a regresar a la parte izquierda. And we're going to be coming back to this left side here. Okay? And what we're going to do is we're going to give our cactus another pass. And we're going to start to blend the dark green with the blue a little bit. Okay? Vamos a darle a nuestro nopalito una segunda pasada. Y también va a empezar a tapar esas imperfecciones. And this will start to cover up some of those brush strokes. But on the left side, what we're going to do is we're going to start to blend the blue and the green a little bit, okay?
Y van a notar que se va a empezar a mezclar el color verde y el color azul un poquito. Just like that. We're also going to be doing that to this top nopalito here. También lo vamos a hacer aquí a este nopal de arriba. And remember, just thin layers of paint. Recuerden que son capas de pintura ligeras. And where the blue and the green meet, we're going to start to blend those two colors. Okay? Y aquí donde el color azul y el color verde se encuentran, vamos a empezar a mezclar los dos colores. Okay? And we're going to move on to this next one here. Vamos a seguir con el próximo nopal que está aquí. And we're just going to do the same thing. Vamos a hacer lo mismo. Aplicar el verde oscuro al lado derecho. Y vamos a empezar a mezclar el verde y el azul al lado izquierdo. So we're going to apply the dark green on the right side. And then we're going to mix the blue and the green along the left side. So I'm just blending those two colors in. Just like that. And we just have our little baby one. Y ahora nada más nos queda nuestro nopalito bebé, el chiquito de acá arriba. And we're going to do the same. Vamos a hacer lo mismo. Aplicarle una capa del color verde. Y vamos a mezclar el color azul y el color verde un poquito. Just like that. And as you can see, this is our second layer now. Esta ya es nuestra segunda capa de pintura. Y ya las marcas del pincel se están desapareciendo. And now that, because this is our second layer, you can start to see that our brush strokes are starting to disappear. Some folks like the brush strokes, some folks don't like the brush strokes. And yeah, it's either a painterly effect or a very blended effect. So you can decide what you like and you can apply that to your painting. A unas personas les gusta que se vean las marcas del pincel y a otras personas les gusta que esté un poquito más mezclado. Entonces, ustedes pueden decidir qué les gusta y aplicar esas técnicas a su pintura. All right. So now what we're going to do is we're going to apply another layer of green, of the dark green, to our cactus on the right. Vamos a aplicarle otra segunda capa de pintura a nuestro nopal que está al lado derecho. And of course, where the colors meet, we're going to blend those in. Igual que el lado izquierdo, donde el azul y el verde se encuentran, vamos a mezclar los dos colores. And you're going to notice that the blue is starting to disappear a little bit. That's okay. It doesn't need to be very visible because we'll bring it back out in a little bit. Okay? Si notan que el azul se empieza a desaparecer un poquito, no se preocupen. Está bien porque vamos a resaltarlo después. And again, remember that we're working in layers. So just a thin layer of paint. Recuerden que estamos trabajando en capas, entonces no se preocupen por aplicar una capa de pintura muy gruesa. Nada más apliquen una capa de pintura ligera. And I'm going to give you all a second to catch up. Les voy a dar un segundito para que me alcancen. But while you do that, I noticed that on mine, I did
leave out a little bit of purple here. I'm just going to cover that real quick on my painting. Mientras me alcanzan, estoy notando aquí que se me quedó un poquito del cuadro sin color morado, entonces voy a tapar esa parte ahorita. Okay. There we go. Ahora sí. So what we're going to do next is we're going to take our medium brush. Vamos a tomar nuestro pincel mediano y vamos a agregarle un poquito más del color azul oscuro. Okay? We're going to be adding a little bit more of the dark blue. And remember, we're just adding a little bit. And what we're going to do is we're going to start with the bottom cactus here. Is we're going to just make these blue lines a little bit darker. Okay? Vamos a empezar a hacer estas sombras un poquito más oscuras. Así. And we're just going to start to just blend that downward. Vamos a empezar a mezclarlas un poquito con el verde hacia abajo. Okay? Just like that. We just want to make these a little bit more pronounced. Queremos hacer estas sombras un poquito más pronunciadas. So we're just going to blend that downward. Oops. Just like that. And this will just make these shadows a little bit darker. Esto va a hacer estas sombras un poquito más oscuras. And if you're noticing that the paint is coming off, it's because it's still wet. So you're just going to want to give it a few minutes to dry. Okay? Si están notando que se está quitando la pintura de abajo, es porque la pintura aún está un poquito muy mojada y van a tener que esperarse un poquito. Hi, Cristiana Lopez. Yes. I'm glad you have a good stream. Yeah, it's a balance. It's figuring out the balance of how much paint to use. Es un balance. Estoy comentando saber cuánta pintura utilizar. Entonces, yeah. Okay. So what we're going to do is we are going to take a little bit of white. Vamos a tomar un poquito del color blanco. Y vamos a mezclar un poquito del color blanco con un poquito del color rojo. Y esto va a ser un color rosa, okay? We're going to take a little bit of the white and we're going to take a little bit of the red. And what we're going to do is we're going to create this kind of pink color here. And what we're going to do is we are going to find a place on this cactus here. And what we're going to do is we're going to create a V shape. Just like that. Vamos a crear una forma V, así. Y después vamos a hacer una línea en el centro. Just like that. And it'll pop really nicely with the red. Y va a resaltar muy bonito con el rojo de aquí. And what we're going to do is we're going to do that same thing here. 1, 2, and then 3 in the center. Just like that. And we're going to do one last one. Y vamos a hacer una última. Hi, Hamilton and Peggy Frenchie. Welcome. We're going to find one last one to do here. Just like that. So we have the 3. 1, 2, and 3.
And we're going to wash our brush. And we're going to transition to our small brush, okay? Vamos a utilizar nuestro pincel pequeño. Y vamos a utilizar el color rojo. And we're just going to use the red. And with the red, what we're going to do is we are going to create a line here, a line here. And this will help us solidify our flower here, our cactus flower. And we're also going to add highlight. So after you're done with those red lines, what you're going to do is you're going to wash your brush, and then we're going to add just some white. Y vamos a agregarle un poquito del blanco. Y vamos a darle unas líneas blancas. Y esto va a ayudar que nuestra flor resalte. Okay. It's going to be a line on the edge. 2, 3, 4, 4. And this is just with the pure white. This will help with contrast. And you'll notice that the red and the white will start to mix. And that's what we want. We want that effect. Okay. Van a notar que el rojo y el blanco se van a empezar a mezclar un poquito. Y eso es lo que queremos. Queremos ese efecto. So it's 1, 2, 3, and then 4. And then we're going to go ahead and wash our brush, okay? Y después vamos a lavar nuestro pincel. And now we're going to transition over to our lime green here, okay? Y ahora vamos a utilizar nuestro verde brillante. That's our lime green here. As you can see, I had an accident and my dark green exploded. Si pueden mirar, tuve un accidente y mi verde oscuro se explotó. Okay. So, what we're going to do with this lime green is we're going to add this lime green right in the center here. And we're going to start to blend that down. And we're going to add it on the right side. También vamos a agregar este verde brillante aquí al lado derecho. And we're just going to start to gently blend that to the left here. Y con mucho cuidado vamos a empezar a mezclar este color verde brillante hacia el lado izquierdo. Okay, so we want it to be from lime green all the way to dark. Dark on the left and light on the right. Queremos que la parte oscura sea hasta al lado izquierdo y la parte más ligera que sea al lado derecho. Okay, and what we're going to do is we're going to do the same thing to this cactus here. Be very careful not to mix it with your wet paint. Con mucho cuidado no mezclar el color verde con la flor que está mojada. And we're going to start to just blend that to the left, okay? Y vamos a empezar a mezclar esto hacia el lado izquierdo. I can't see your work, but I know that you all are doing a great job. No puedo mirar su trabajo, pero sé que están haciendo un muy buen trabajo. Thank you so much for joining. Yeah, I'm a little nervous too. This new format has me a little nervous. Estoy un poquito nervioso también. Esta nueva forma de hacer las clases me tiene un poquito nervioso. All right. We're also going to add this light color on the left. También vamos a agregar esta
este color brillante hacia el lado derecho y vamos a empezar a mezclarlo hacia el lado izquierdo. Okay, just like this. And we just have the baby one. Ahora nada más tenemos el último, que es el bebé. And we're just going to blend that to the left. Okay, y también vamos a mezclar este hacia el lado izquierdo. Okay, so we have the dark blue, the dark green, and then the lime green. Entonces tenemos el lado azul hacia el lado izquierdo, el verde oscuro y después el verde brillante. All right. And if you feel like there's certain cacti that need a little bit more of the dark green, kind of like this one here, you can go ahead and add that now. Si notan que hay uno de las pencas que necesitan un poquito más del verde oscuro, pueden agregarle otra capa si es que lo necesita. Some of yours may not need it. Algunos de los nopales de ustedes a lo mejor no lo necesitan, pero si es que lo necesita, eso lo pueden hacer ahorita. Okay? So mine did need it here. And this one needs it just a little bit. Y este también necesita nada más un poquito. All right. Just like that. All right. So now that we have our cactus to the left, all nicely finished, what we're going to do is we're going to move over to the cactus on the right. Ahora que ya terminamos el nopal del lado izquierdo, ahorita vamos a irnos al nopal al lado derecho. So we're going to use this lime green. Vamos a seguir utilizando el verde brillante, okay? And this time, the lime green is going to go on the left side of the cactus, okay? Esta vez el verde brillante va a ir al lado izquierdo de este nopal. Just like that, okay? And we can just blend in the edge here. Vamos a nada más mezclar la orilla. And we're going to also bring it along the left side here, okay? Y también vamos a utilizar este verde brillante aquí en el lado izquierdo. Just like that. And then gently, we're going to blend in the edge here, okay? Y con mucho cuidado vamos a mezclar la orilla de aquí. Just like that. Así. We're also going to take a little bit more of the lime green. Vamos a también tomar un poquito más del verde brillante. Y vamos a darle una línea entre las dos líneas al azul oscuro. In between the two dark blue lines that we had made earlier. I know that they're barely visible now, but it's going to go just like that. And again, we're just going to soften the edges here by blending them in. Y también vamos a mezclar las orillas del color verde aquí. Así. Just like that. Just like that. And then we're going to wash our brush. Y vamos a lavar nuestro pincel.
I believe that Instagram will only allow us to have 1 hour. So what we're going to do is we're going to go ahead and stop here, and we're going to end this session, and I'm just going to go ahead and log right back in and finish part 2, okay? En esta plataforma de Instagram nada más nos deja hacer 1 hora de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es, ahorita voy a salirme y nos vamos a reunir otra vez de nuevo, ok? So me voy a salir y voy a poner esta parte 1 en nuestra página. Y después nos vemos aquí en 5 minutos. Okay, so we'll see you back in about 5 minutes. And that will allow for this to dry a little bit as well. Okay, y eso también va a dejar que se seque nuestra pintura. See you soon. Nos vemos aquí en 5 minutos.